Đây là chương trình Khéo dùng tiền của Đài Lương Sài Gòn TV. Chúng tôi là luật sư Tony Nguyễn, CPA. Xin kính chào quý vị. Tôi là Ngọc Tình Nguyễn, Vice President của United Business Bank. Xin kính chào quý vị. Chào chị Ngọc Tình ạ. Chào anh, lâu ngày quá không gặp. Dạ, long time. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin chào đón sự trở lại của ông Ron Galati, là một chuyên viên đối với cộng đồng từ cơ quan SBA, cơ quan Small Business Administration, và cô Lisa Hamilton là một chuyên viên cộng đồng từ cơ quan sở thuế. Lisa, I'll start with you first. Can you introduce yourself to the audience, because this is the first time that they see your face? Okay, my name is Lisa Hamilton. I'm a stakeholder liaison with Communications and Liaison Branch with the Internal Revenue Service. Thank you. Welcome. And you, Ron? I'm a lender relations specialist here in the Orange County Inland Empire Office of the Small Business Administration. Glad to be here. Thank you so much and welcome. Let's start with you, Ron. You mentioned before the show that there are also new press releases from the SBA concerning the PPP program. Can you explain that? Yes, and they're focused on the forgiveness as we were expecting. There are two new forgiveness forms. One is the short version called EASY, so it's the 35, the number is 3508EZ. That's the new one. It's a 3-page document. One last page is really just a collection of information. And there's a 5-page document for those who do not qualify for the EASY. And we can talk about who does qualify for that. And we also received the new interim rule, which kind of basically takes the Flexibility Act and documents it in terms of forgiveness. So that whole, we talked about it before, the 8-week going to 24-week, the 2-year going to 5 years, the additional safe harbor up to December 31st. Those are fundamentally the most important things. And of course, we are down to the last 13 days. So I'm pleased, and that's when we receive it and we book it into our system. Understanding a lot of lenders are cutting off the end of this week, or cutting off any one of many of the days next week. So I would encourage everybody to apply it now. Okay, I think it's very complicated. Would you like to translate a little bit? Sure, let me do the translation. Kính thưa quý vị, chúng tôi có mở lời chào ông bà Lisa Hamilton và ông Ron Galati, hai quý vị này từ cơ quan chính phủ SBA và IRS. Ông Ron có nói là có một số tin tức vừa được chính phủ release ra. Thứ nhất là những cái form để mà xin tha thứ nợ của cái loan mà quý vị đã mượn, tức là chương trình PPP đó, thì chính phủ đã làm ngắn hạn. Tức là bây giờ có hai cái form, nó như là khai thuế vậy. Một cái form là 35, did you say 3508 easy, Ron? 3508 easy. Yeah. Kính thưa quý vị, cũng như là khai thuế vậy, có một form là 3508 easy, là cái form đơn giản để quý vị xin chính phủ tha thứ cái loan PPP của mình. Và cái form thứ hai là 3508, nhưng mà cái form đó thì nó dài hơn chút xíu. Lát nữa 5 page. 5 trang. Một lát nữa chúng tôi sẽ hỏi ông Ron là trong trường hợp nào mình xài được cái form 3508 easy. Cũng một lần nữa nhắc lại quý vị là cái chương trình xin tha thứ cái nợ này đó, là hồi xưa là mình phải bắt đầu trong vòng 8 tuần, bây giờ là kéo dài là 24 tuần. Và trước đây đó là cái loan đó là mình có 2 năm để mà mình trả lại nếu mà mình không có muốn tha thứ hoặc là không được tha thứ. Thì bây giờ cái loan kéo dài đến 5 năm. Dạ, nhờ để Tình phải xác nhận với cái anh Tuấn vừa mới nói là cái loan mà 2 năm. Tất nhiên là những cái loan là apply trước June 5th thì những cái loan đó là 2 năm. Nhưng mà cái loan nếu mà mình muốn kéo dài qua 5 năm mình phải có sự đồng ý với lender. Còn tất cả những cái loan nào mà quý vị apply từ June 5th như là trở lại về sau thì được automatically là được kéo dài ra 5 năm. Thì cái đó là một cái xác nhận như vậy. Ron, I hope you don't mind. I know I'm so excited about the form have just changed from easy form and 5-page form. Last time 11 page, I got so scared. Do you mind explaining to us about the easy form? Who will qualify for the easy form? Sure. Form is going to be for those that are self-employed, those that are independent contractors, or sole proprietors with no employees.
Oh. Then what the other qualifier will be, you have to basically certify that one of these two statements are true. One is that the borrower did not reduce the number of employees or their average paid hours of employees between January 1st and the covered period. And if they did reduce them, that they would be able to justify it on the basis of, as we've talked before, where there was an offer made for an employee to return, they weren't able to return. If there was some reason one of the employees asked for reduced hours, or for other causes such as cause for firing. But at any rate, if you can justify that, and you basically didn't reduce your staff except for that, you would qualify to fill out that form. If you don't qualify on that basis, the other certification is that the borrower was unable to operate their business between February 15th and the end of their covered period for reasons such as guidance issued by the Secretary of Health and Human Services, the Director for Centers of Disease Control and Prevention, Occupational Safety and Health Administration. So that was preventing you from being able to bring employees back. That is also a qualification that allows you to, take the easy form. And essentially what that does, just so you know, is that essentially takes the FTE harbor into consideration. So you basically the shorter form no longer has to address FTE if you meet the requirements that we just discussed. One of those requirements. Can I ask you before Tuấn can translate? We still have the same subject about the easy form. For example, if the sole prop, a single owner, they just claim as a Schedule C, and now the business cannot be open. Can they still claim the easy form? Well, again, yeah, if they're an independent contractor or self-employed, yes, they can. It's focused on that easy form is going to be how you spent your money. If you were able to, again, even though you didn't have people necessarily coming to work, were you able to spend, pay that staff? And the key thing will be 60%, right? Because if you look at the form, the easy form, the only thing that they're really looking at that form is, did you spend at least 60% of that payroll loan amount on your payroll costs? Okay, so they have 60%, but I heard that if they have 100,000 a year, so the amount of 8 weeks is 15,000 something. Now we'll go up to 20,000. Are they allowed to do that? If in fact, typical measure would be 8/52 of the line 31 of your net profit. Right. However, in the case that they've now extended this to 24 weeks, if you took advantage of that, you may be able to qualify for 2.5 divided by 12, so about 30, a little bit more, so a little bit more expense, maybe 30+%. However, it's only in the case where you weren't able to get your employees back for all the reasons we described, and that in that case you would have the monies available to spend and make sure that you're not reducing your employees that are there, reducing their salaries more than 25%. So, if you wanted to manage that down, you could certainly do that. Oh, great. Now you can translate. Can you say? Well, let me, kính thưa quý vị, cái form thứ nhất là cái form 3508 Easy đó, mà quý vị muốn xài cái form đó là thứ nhất là để dành cho những người self-employed, những người Schedule C, những người là independent contractor thì có quyền xài cái form đó để mà xin chính phủ tha thứ cái nợ của mình. Hoặc là những người có nhân viên và không có giảm cái số lượng nhân viên hoặc là cái số lương của nhân viên, no reduction in payroll. Và nếu trường hợp mà có giảm xuống thì mình có justify được cái lý do là tại sao mình giảm số nhân viên xuống hoặc là số lương xuống, thì là trong trường hợp như là người ta tự động người ta suy nghĩ hoặc là những lý do chính đáng thì mình có quyền xài cái form 3508. Những cái issue khác thì tương đối chúng tôi rất là nó khá phức tạp, thì là quý vị phải liên lạc thẳng với lại cái người ngân hàng của mình, hoặc là quý vị vô website của cơ quan SBA để nghiên cứu thêm. Dạ, kính thưa quý vị, thiệt ra cái hướng dẫn
thì SBA rất là rõ ràng, rất là detail. Họ sẽ hướng dẫn từng bước, mà tất cả nhà băng bây giờ họ bắt đầu họ set up một cái online system để cho mình có thể vô online để mà mình apply cái forgiveness, cho nên cũng rất là easy chứ không có căng thẳng như hồi trước. Vâng. Sau này bây giờ thì cái application nó rất là Tình cũng có tình cờ và mới coi thử thì thấy rất là dễ dàng. Vâng, tức là mình có thể mình tự apply cái forgiveness. lấy. Yes. Nhưng mà ngân hàng thì không giúp. No, ngân hàng sẽ giúp. Vâng. Thế này là trong ngân hàng của tỉnh, chẳng hạn như là United Business Bank, we will set up a online system. Thì quý vị sẽ vô trong cái online system, đánh fill out cái form nó go straight to the bank. Thì the bank sẽ coi lại, check lại coi thử quý vị có qualify hay không, rồi có thể nói chuyện với quý vị trước khi nộp cho SBA. Okay, thank you.